નમસ્કાર મિત્રો, આજનો એપિસોડ નંબર 2 અને આપણા અંડર નોખી માટીના નોખા માણસો અને આપણા ગેસ્ટ છે પ્રિયંકા આચાર્ય. પ્રિયંકા એ બહુધારી વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર વ્યક્તિ છે અને નાની ઉંમરમાં, એમ જ કહેવાય કે નાની ઉંમરમાં ઘણું બધું હાંસલ કર્યું છે. એક નોવેલ્ટી એવી છે, એક સ્પેશિયાલિટી એવી છે, એક એપ્રિશિએબલ કામ એવું કર્યું છે અને જે કરતી રહી છે એ છે કે ફિનાન્શિયલ પ્રોડક્ટને એક બ્રાન્ડ બનાવી, એક સર્વિસ બનાવી અને એ માર્કેટ કરે છે. એ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ આર ડાયરેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ વુમન, સ્પેશિયલી વુમન ઇન ધ હાઉસ. અને એનું એ પ્રોડક્ટનું નામ છે લક્ષ્મી જ્ઞાન. તો ઘરની જે લક્ષ્મી છે, આપણી મા અને બહેનો છે, એ લોકો જે ઘરની લક્ષ્મી છે, એ લોકો ઘરના લક્ષ્મીને રિલેટેડ ફિનાન્શિયલ સર્વિસ, ફિનાન્શિયલ ઇશ્યુઝમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે, એના માટે એમને ફિનાન્શિયલ અવેરનેસ, ફિનાન્શિયલ એડ્યુકેશન એ બધાની જરૂર છે. અને એ બધું પ્રિયંકા પ્રોવાઈડ કરે છે. એના લેક્ચર્સથી, એની એક્ટિવિટીથી, એની વેબસાઇટથી, એને પોડકાસ્ટથી. હરરોજ 90 સેકન્ડના કન્ટિન્યુઅસ પોડકાસ્ટ કરે છે, નાની નાની વાતો, પણ લેડીઝને, ખાસ કરીને વુમનને એડ્રેસ કરીને, કે જેથી એમનું ફિનાન્શિયલ અવેરનેસ ઇમ્પ્રૂવ થાય અને ઘરના ડિસિશનમાં, ઘરમાં લક્ષ્મીને રિલેટેડ ડિસિશનમાં એ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે અને ઘરની રિયલી લક્ષ્મી બની શકે. તો આવું નોખું કામ કરનાર વ્યક્તિ અને નાગર હોય અને નાગરાણી હોય તો નોખા માટીના નોખા માણસ તો બને જ. તો મિત્રો, પ્રિયંકાના બેટલ્સ, પ્રિયંકાના એડવાઇઝર્સ, પ્રિયંકાના ફેમિલી સપોર્ટ, પ્રિયંકાના ચેલેન્જીસ અને એનું મિશન કે શી વોન્ટ્સ ટુ રીચ આઉટ ટુ ધ વર્લ્ડ, એ બધું જાણવા, સમજવા, અને જો તમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એની સર્વિસીસને લેવા માટે એન્ડ સુધી આ પ્રોગ્રામ ડેફિનેટલી જોશો, લાઈક કરશો, શેર કરશો, મજા પડશે. મને વાતો કરવાની મજા આવી અને એક જાતનું એપ્રિસિએશન થયું કે નાની ઉંમરમાં એક ફિનાન્શિયલ સર્વિસને એક બ્રાન્ડ બનાવી, એક પ્રોડક્ટ બનાવીને માર્કેટમાં કેવી રીતે મૂકી શકાય અને વિથ અ મિશન કેવી રીતે કરી શકાય, એનો નોખો એક્ઝામ્પલ છે. અને એક્ઝામ્પલ યંગસ્ટર્સે ઇમ્યુલેટ કરી શકાય એવો આ દાખલો છે. જોવાની મજા આવશે, જરૂર એન્ડ સુધી જોશો. નમસ્કાર મિત્રો, નોખી માટીના નોખા માણસો એપિસોડ નંબર 2. આજે આપણો ગેસ્ટ છે પ્રિયંકા આચાર્ય. Very personality with so many hats, so many activities, and having converted her education into an entrepreneur's journey, entrepreneur skill. Welcome Priyanka to our show. Thank you so much, Kartik bhai, for this effort. Priyanka has done her graduation, has done her master's, then has done her Hindi graduation, and she's also done her MMS in finance. So finance is tomorrow basic subject hai, Priyanka. And the interesting thing, friends, typically a woman would want to get into a job or use her education for her self-gain. When I was looking her up on her various places that she's there, Priyanka, મેં જોયું કે you have converted your education into a mission. And let me read that mission for you, which is on finance education. And it reads, on a mission to strengthen the foundation of basic saving, investing, and insuring principles. Right? It's a huge, huge mission, and you want to reach out to the world. So, Priyanka, talk about your mission. Let us know about your mission, which is so unusual, which is so special. Kartik bhai, when I started my education, તો મને એક એસ્પિરેશન હતી નાનપણથી કે મારે એક સાયકોલોજિસ્ટ બનવું છે. સો દેર વોઝ નો ફાઇનાન્સ ઓન માય માઇન્ડ એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને સ્કૂલમાં મને એવું હતું કે 10th પછી આર્ટ્સ લેવું છે અને આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ અ ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ. બટ એ જમાનો ત્યારે એવો હતો જ્યારે તમારા માર્ક્સ બહુ સારા આવતા હોય સ્કૂલમાં, તો યુ આર નોટ સપોઝ ટુ take up arts, because ત્યારે કટ ઓફ આર્ટ્સના મોસ્ટ ઓફ ધ કોલેજીસ યુઝ ટુ હેવ લોઅર કટ ઓફ્સ. એટલે આઈ હેડ અ ચોઇસ ઓફ કોમર્સ ઓર સાયન્સ, અને દેટ્સ હાઉ આઈ ગોટ ઇનટુ કોમર્સ. એકવાર આઈ ગોટ ઇનટુ બીકોમ, અને અગેન એકેડેમિકલી નોર્મલી યુ આર ઓલવેઝ અ બ્રાઇટ ચાઇલ્ડ એવર સિન્સ, જો કલ્ચર હોય ઘરમાં. So I finished my BCom, completed my MBA also in finance again, because ત્યારે પાછું એવું હતું 2007-8 ની વાત કરું તો કે finance has so much of scope.
એટલે with that kind of scope and all these things, I did my finance. Again, job પણ finance માં મળી. Then I got a chance to work with Bombay Stock Exchange. So I was a faculty with BSc Institute Limited. અને ત્યાં somewhere I started discovering કે finance is actually not numbers, how we perceive it as. It is actually a psychology. So I finally found that first love of psychology in finance. And that's how I started understanding કે હજી પણ આપણા countryમાં કે even દુનિયામાં ક્યાંય પણ જોઈએ તો financial education per se is still not really, a focus point. So we still feel કે આપણે કરતા કરતા શીખી જશું, આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ થી શીખી જશું or neighbors colleagues થી શીખી લેશું. But that's not how it is. So then if I give you a small example to make this easy for understanding is કે સપોઝ આપણે ઘર રિનોવેટ કરતા હોઈએ તો આપણા જે ઘરના પડદા હોય તો we will never buy the same curtains as our neighbor. Because we will say કે નહીં એ identical હોવા જ ન જોઈએ. Even colors આપણે કંઈક different prefer કરશું. Even in our attires we do the same thing. But when it comes to financial decisions, somewhere we start copying from people. And problem is that we don't have formal education in place. So that's how this mission came into picture. And I started thinking about it and I designed something called as LaxmiGyaan. LaxmiGyaan નું નામ એટલે પડ્યું છે કે લક્ષ્મી એટલે ઘરની લક્ષ્મી. So I myself am the Lakshmi of two families. And that's a very pride factor that I carry with me with lots of gratitude. So I want every woman in the world to understand that Lakshmi is, she herself. And Lakshmi also means prosperity. So આપણે પૈસા 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 બહુ વિચારીએ છીએ, પણ prosperity is something which I want to focus on. Yeah, see, this is very interesting, friends. Financial services આપવી as a professional is a known thing. આપણને બધાને ખબર હોય. What is unusual, and that is why I'm very proud and happy to say that you become a Noki Martina Noka Manas, that you have converted a financial service into a brand, into a product. અને જે તમે બ્રાન્ડ કર્યું અને બ્રાન્ડનું ફ્રેન્ડ્સ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. Oh, I was looking up and I found, and I must read this because I will not remember. She's having a website, potani app che, she's on WhatsApp, she's on newsletter, she's got a library which is LaxmiGyaan LIBRARY. She's running a web series, she's running a podcast on CHUSKI finance. She's written a book, LaxmiGyaan LIBRARY. She's on Insta, she's on YouTube, she's on Facebook, she's on, I mean, she's everywhere. Congratulations for that. First question, therefore, Priyanka, how do you manage all this? I know you are married, you have a family, તમે ગૃહસ્થી ચલાવો છો, તમારું career છે, you're making, you're a lecturer, you are there in everywhere, you are there in every newspaper, you are there. You are at the Institute of Chartered Accountants, you are at the Institute of Company Secretaries, you are in Times of India. I mean, you are there everywhere. I'm so happy for you. And I'm so proud that a community member like you are doing what you are doing. But having said that, I will not ask you how do you manage. I will ask you how do you get the passion and the zest and the force to do all this. So Kartik bhai, thank you so much for first of all doing so much of research and taking so much of effort on this. It really means a lot. And when you said Noki Martina Noka Man, so that itself was, like one type of a very big award that I'm receiving. You feel through it. So thank you for that. And I think there are three factors which bring me to carrying my passion every day. One, first and foremost, is of course the endless support of both my families. Because otherwise you cannot pursue your passions usually. So કાં તો તમે એને બહુ જ નાના પાયે કરી શકો, or else you just can't do it and you leave it somewhere. So from my maternal side, paternal side, or from my in-laws side, I've been always blessed with the kind of support that I've got. In fact, I want to mention ke mara mother-in-law has retired from Jamnagar as a PI. So she was a police inspector in her days. I mean, that was a very unusual profession. Yeah. Again. And she would have That retired in her means, 80s or 90s. Yeah. No, she retired in her 60s and now No, currently the she's year. I'm talking of 1980 or sorry, so 1990s. sorry. Yes, Yeah, correct. yeah, હા. yeah. તો એ ટાઈમમાં પોલીસમાં જોબ કરવી એક નાગરના ઘરની ફિમેલે, that was a very big inspiration. And all of us are really inspired by the kind So, of, service
she So has was she given. having the baton in the house to keep you disciplined in Jamnagar, wherever you are? Absolutely, absolutely. Yeah. So more than discipline, what I love to see is the mental strength. So, Because I tell you that I was grown up very protectively. So I have seen best of both the worlds. Kanke, my mother and father have been very, very protective. As a daughter, I was raised in a very, safe and secured and very peaceful environment. અહીંયા એવું છે કે she is very mentally strong. So she always is like, કે એમાં શું છે? If you have a passion, you have to just go ahead and do it. Don't think કે so nice, મારાથી so થશે કે nice, નહીં. So so that nice. is really something brilliant. Yeah. I have everybody in the family knows to cook food, knows to do everything. So people are very, very independent. So everything is managed. મારો son 2 વર્ષનો હતો ત્યારથી એ મારી સાથે ઘણી બધી ટ્રેનિંગ્સમાં આવ્યો છે, આઉટ સ્ટેશન હોય કે અહીંયા હોય. So આજની ડેટ સુધી he is now 10 years old, પણ he has attended so many of my trainings very, very Oh, peacefully without any complaints. So so that's a nice. very, very big support that I have, and that keeps me going. The second aspect is to have very good idea validators. કારણ કે મેં આટલા બધા વર્ષોના એક્સપિરિયન્સમાં એવું શીખ્યું છે કે ઘણી વખત પેશનમાં એવું થાય કે આપણને કોક વાર એક જસ્ટ એક સ્પાર્ક આવે કે મારે આ કરવું છે. But sometimes it is not really viable to do, or it may not be a consistent thing to do. So when you have people in your life who are your critics, who are your validators, કે you go and just ask them કે મને આઈડિયા એવો છે, મને પ્લીઝ કહો કે આમાં શું નહીં થાય. So when they start telling you કે આવો પ્રોબ્લેમ આવશે, આવો પ્રોબ્લેમ આવશે, આવો પ્રોબ્લેમ આવશે, so you become so well prepared. And still, if your idea is with you, then you are good to go ahead. You have that craze inside you. So the success story, if I were to understand, is insulating that comes through validators that happens. So would you say that True. in your career you should have insulators who will validate your ideas and insulate you from the pitfalls that are possible in anyone's True. career? Would that be a message that you would want to? વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે આપણને જ્યારે પેશન આવી ગયું હોય ને તો વી ગેટ સો ઓબ્સેસ સમટાઈમ્સ કે એને એક બિઝનેસમાં ક્રિએટ કરવા માટે જે ડિટેચમેન્ટ આપણું જોઈએ ઇમોશનલી, that only comes from validators. And the third aspect was the good team. કારણ કે તમારી જ્યારે કોઈ હોય નહીં, તમારી પાસે ફોર્સ ન હોય. So I have people in office who are like, very digitally savvy. કારણ કે I was not very savvy, to be honest. But they have a very good penchant for colors, Canva, images, videos, reels. So they keep on finding out, keep on inspiring me to do it, and that's how I go ahead. Absolutely. This is so you've created a team, and you see, this is very interesting as friends, because I found that tomorrow focus is very much on women as such. And તમે જે બુક બી લખી છે, જે તમે બુક લખી છે જ્ઞાન સે જ્ઞાન લક્ષ્મી જ્ઞાન સે લક્ષ્મી માન તક, and you're focusing on women, right? And you've written that in Hindi. You are a born Gujarati. તમે હિન્દીમાં કોવિડ કર્યું છે, કે તમે હિન્દીમાં બુક લખી છે, તમે પોડકાસ્ટ કરો છો, 90 સેકન્ડની હરોજ પોડકાસ્ટ કરો છો, right? And every day you talk something, little things, but of very lot of importance to women in special. So if I were to ask you a very, very basic question, તમારું એવું માનવું છે કે women in India, especially from any strata of society, low income, middle income, high income, educated, whatever, the awareness of finance per se is rather low, and that therefore you have chosen that path, and how do you think you're progressing on that path? Because your mission is great, and it is absolutely adorable, but how does it move, and what are the bottlenecks that you find? જી. સો નોર્મલી એવું થાય છે કે જેમ મેં કીધું કે હું BSc માં I was a faculty. So ત્યાં not just courses, પણ ત્યાં ઘણી વખત visits થાય છે, because BSc is a heritage site. So ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારના લોકો આવતા હોય છે, જેમ કે sometimes housewives come, sometimes IAS officers come, sometimes students come. અને જ્યારે આ લોકોને આપણે એડ્રેસ કરતા હોઈએ તો we give them some little gist of financial system. અત્યારે આ હું 2013ની સાલની વાત કરી રહી છું કે I used to see કે when it comes to women, typically their thought process used to be કે અચ્છા finance, okay, so they would sideline themselves from it, or they would usually say કે ના એ મારા પપ્પા છે ને એ મેનેજ કરી લે છે, મારો ભાઈ કરી લે છે, મારા હસબન્ડ જ બધું જોઈ લે. અને પહેલા મને એવું લાગતું કે this might be a challenge with homemakers, but I saw eventually over the years કે this is a problem everywhere.
So whether she is working, not working, business woman, finance domain na job karta hoy, at any point of time I saw that so many women sideline themselves from personal finances. The only reason is that they find it very complex, or they have a inherent fear since childhood કે હું જો ફાઇનાન્સમાં કંઈક કરીશ તો કદાચ મારા પૈસા ડૂબી ગયા તો, and I am very answerable to my family. So how will I justify? And I am not just talking women here. Women are the center point of the family. લક્ષ્મી જ્ઞાન મિશનનું ડીપર થોટ એવું છે કે અત્યારે આપણે ઘણી જગ્યાએ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ, ગેટ રિચ બિફોર 40s, આ બધું જ આપણે જોઈએ છે. બટ લક્ષ્મી જ્ઞાન goes to a deeper level of family conversations. કે એક ઘરમાં જ્યારે 3 જનરેશન રહેતા હોય કે 2 જનરેશન રહેતા હોય, ઇવન ઇન અ ન્યુક્લિયર ફેમિલી, so if you see, there is no conversation about finance. It's like the husband is doing his thing, the parents are managing on their own, the wife is છુપાડીને એ પૈસા બચાવી રહી છે, અને the children are absolutely not knowing about it, so they are going to their peers to know about it. Now what happens is, when the conversation is not there, તમે તમારા ઘરમાં financial immunity build નથી કરી રહ્યા. So there are generation gaps in so many things we see, and one of the big generation gap I see now is in finance. Yeah. કારણ કે So જ્યારે mother sorry to interject you at this moment, but I'm going to the initial thought, what you mentioned, કે તમને psychology માં interest હતો. So psychology and talking on finance, or conducting courses on finance, or selling finance products or insurance products, how do you relate? And for people who want to get into this in this vocation, this profession, how would you suggest? Because તમારો એક interest હતો અને કારણસર તમે કોમર્સમાં ગયા કે આર્ટ્સમાં, કોમર્સમાં ગયા અને આર્ટ્સમાં નહીં ગયા, જેમાં સાયકોલોજી અવેલેબલ હતું. તો how does it help you in your vocation and profession and the mission that you are carrying for your life? So if we see, psychology is all about observing things, understanding the behavior patterns and thought patterns. હવે જો હું એક એકદમ નાનું એક્ઝામ્પલ આપું તો, ફોર એક્ઝામ્પલ, એક મધર છે ઘરમાં. સો નાઉ ઘરમાં સપોઝ કોઈને એલર્જી છે, કોઈક વસ્તુની એલર્જી છે. સો નોર્મલી એક મેલ કરતા એક ફિમેલ જે ઘરની હોય, જે બધું જ મેનેજ કરતી હોય નોર્મલી, શી વુડ નો મોર અબાઉટ કોને શું એલર્જી છે, કે કોના શું ટાઈમિંગ્સ છે, દવાના ટાઈમિંગ્સ આ છે, કે આને આ ભાવે છે કે આને નથી ભાવતું. Same ways, if that women starts understanding finance, she will know કે અરે યાર, આપણા ઘરમાં પહેલાના ઘરમાં તો પેલું XYZ પ્રોડક્ટની જરૂર હોય, બટ આપણા ઘરમાં આપણે આ રીતનું એલોકેશન કરવું પડશે. So her thought process of daily routine of how much to cook, what to cook, when to call guests, what to make for them, કોને એલર્જી છે, કોને આ નહીં આપવાનું, કોને તીખું, કોને મોળું, all this she manages. Then why can't she manage the financial recipe of the house also? So that way a thought patterns, thought Financial processes recipe. કરીને it Nice becomes word. very beautiful. Incidentally, friends, she has also won an award this year, which is India's Top Woman in Finance 2023. Congratulations for that. તમે એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કોઈન કર્યું છે તમારા પ્રોગ્રામને, જે તમે ઇન્સ્યોરન્સમાં બી છો, ઓન મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ, વિચ ઇઝ MBA. આજકાલ MBA ના ઘણા બધા મિનિંગ છે, એક મિનિંગ છે મને બધું આવડે, પણ your coin is very interesting, which is MEDCLAIM Business Administration. And you say that you want to convert agents to professionals, right? MEDCLAIM, આજકાલ MEDCLAIM is not, at least in India, is not so much penetrated. બહુ ઓછા લોકો MEDCLAIM લેતા હોય છે, અને MEDCLAIM બધાને જરૂર તો આપણે વિશ કરીએ કે કોઈને બી જરૂર ન પડે, but it's a necessity. I mean, you and I would agree that it's a necessity that everyone should have. So having said that, MEDCLAIM અને families of various levels, low level, middle level, high level, a MEDCLAIM no importance, and especially for women, because you're focusing on women. How would you relate the MEDCLAIM policies, education on MEDCLAIM and women, and your training? ઓકે, સો આટલા વર્ષોના જે એક્સપિરિયન્સીસમાં મેં જોયું કે નોર્મલી બે પ્રોબ્લેમ્સ મેં આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા. વન વોઝ વી સ્પોક અબાઉટ women and families not very keen on financial conversations, and because of lack of education. Second problem which we identified in all these years was કે
હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ જે પ્રોડક્ટ છે ઇટ્સ અ વેરી સાઇડલાઇન પ્રોડક્ટ from the angle of an agent also, to be honest, from the angle of a consumer or a household also. કારણ કે નોર્મલી આપણને પહેલા તો વર્ષો પહેલા એવું હતું કે આપણે આદુ ખાઈ લીધું ને પેલું હળદરનું દૂધ પી લીધું ને એવરીથિંગ ઇઝ ઘરેલું નુસ્ખા ને વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ટુ ડોક્ટર્સ એન્ડ હોસ્પિટલ્સ. અત્યારે કદાચ છીંક આવે તો પણ આપણે પહેલા ફેમિલી ડોક્ટર પાસે જશું કે નહીં પહેલા બતાવી લઈએ કઈ હોવું ન જોઈએ. સો દેટ ઇઝ હાઉ મેડિક્લેમની જરૂર હેઝ ઇવોલ્વ. Now, this area has no particular education again. So, if I want to become a pharmacist, હું B.Pharm pursue કરીશ, I want to become a doctor, હું MBBS કરીશ, MD કરીશ, and there are endless courses and educational institutions. પણ healthcare industry માં જે health insurance નું product છે, it has no degree. So, I can just take a license and start selling policies. Now, I wanted to do something about this, and that's how I coined the term called MBA. MBA stands for Mediclaim Business Administration. So LaxmiGyaan currently has two verticals. One is education for health insurance advisors, and the second area is women and family financial education. Now, why this insurance struck me the most was કે કદાચ ઘરમાં આપણા એક luxurious ગાડી એકવાર નહીં પણ હોય તો પણ કદાચ ચાલી જશે. We might book a sedan for Ola and still enjoy the ride. બટ મારા ઘરમાં જો એક લક્ઝુરિયસ અમાઉન્ટનો અને લક્ઝુરિયસ ફીચર્સ વાળો મેડિક્લેમ નહીં હોય તો ઇટ કેન બી વેરી વેરી ડેન્જરસ. અને કોવિડ હેઝ ટોટ અસ ઓલ ધીઝ લેસન્સ True. વેરી પ્રેક્ટિકલી. True. પણ હજી પણ માઇન્ડસેટ એવું છે કે 2 લાખની પોલિસી 5 લાખની પોલિસી, અરે મારી પાસે તો ટોપઅપ છે. But there are so many nuances in health insurance which people don't know. So LaxmiGyaan is addressing those small nuances જેનાથી લોકો મારે વેચીને કમિશન કમાવું છે કરતા they start thinking of it as a profession, because a doctor will never tell you કે અચ્છા મને આ ફીસ જોઈએ છે એટલે હું આ કરું છું. He is a professional. Same way an agent has to now transform to a professional. What I find in your profile, Priyanka, is that you want to give so much back. અને તમે કીધું તમારે ઇનહેરિટન્સમાં બી તમારે ફેમિલીમાં તમારે ટ્રેનિંગમાં તમારું એન્વાયરમેન્ટ અને your family support before in your childhood and post marriage, everywhere you have been lucky to that extent. God has been kind to you, I'm sure, and I'm sure he will remain to be kind to you. But what is important, I feel, and I see, is that you want to give back. અને જે ગિવિંગ બેકની ભાવના એ માણસને ક્યાંથી આવે છે? આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ અ સાયકોલોજીકલ ક્વેશ્ચન બીકોઝ યુ લાઈક સાયકોલોજી. અને એ ભાવનાને કન્ટિન્યુ કરવા માટે તમને એનું જે ખાતર જેને કહેવાય કે એના જે ઇનપુટ્સ એ તમને ક્યાંથી આવે છે? તમે કીધું તમને શ્યોર ફેમિલીમાંથી આવે છે, પણ is it something that you want to dispel ignorance? Is it on that line, or is it something related to maybe at the critical time? Because medical claim arises at a critical time, because the worst thing that can happen is you have a serious medical condition. So a input તમને ક્યાંથી આવે છે, which is a very strong feeling I see, where you want to give back and you want to educate. આપણે નાગર છીએ એટલે આપણને એજ્યુકેશન ને ગીવ બેક નું તો હોય, પણ તમારામાં એ મોખરે છે, એકદમ આગળ છે. So can we talk something about that? How does it come in you? So, like you said rightly, family is the first source of it. So, my parents have always been like, કે તમે પૈસા ગમે એટલા કમાતા હો પણ તમને રાતની નીંદર બહુ શાંતિથી આવી જોઈએ. અને નોટ જસ્ટ શાંતિથી, બટ એક સેટિસ્ફાઈડ સ્લીપ મળવી જોઈએ તમને રાત્રે કે મેં આજે કંઈક પરસ્યુ કર્યું ને મેં આજે કંઈક નવું કર્યું. સો અને I did something for the progress of people around me. So that is one very big thing which was gifted to me by my parents. અને મેં મારા નાનકડા દીકરાથી પણ આ ઘણી બધી વસ્તુ શીખી છે કે they are so innocent about things કે they will not take it to heart, કે એ લોકો ગ્રજ નહીં રાખે કે કંઈ જ નહીં રાખે. અને if you hug a child, the child gives you back so much of abundance of love. So that is something which I've seen in my environment. અને second વસ્તુ મેં બારે જોઈ કે damaged families મારી પાસે બહુ જ આવતા, because I do a one-to-one financial consulting for families where no product is even mentioned, no brand is named, no product is obviously sold, but they are given a fine-tuning element of their finances. અને આમાં હંમેશા મારી પાસે કાં તો widowed female આવતી, કાં તો separated women આવે, or else they are like કંઈક તો ગડબડ થઈ છે ઘરમાં, or they have taken a very big home loan and then they come to me કે યાર હવે મને લાગે છે finances sort કરવા પડશે. So why should everything happen after the damage is done? I am not an operation theater, I am a pathology lab.
You come to me before your damage comes into your family. So with Prevention is that better in than mind, cure type. Yeah, yeah. yes. True, So true. that's on the mind primarily. Okay. Interesting. So if you were to, since you're focusing on women, and keeping aside your line of activity that you're doing as far as your profession is concerned, આપણા સમાજમાં લેડીઝ ને એવી બે ત્રણ વસ્તુઓ તમારા હિસાબે શું છે કે જે સ્પેશિયલી યંગ ગર્લ્સ હુ આર એન્ટરિંગ ધ પ્રોફેશન, આજકાલ ઇક્વાલિટીનો જમાનો છે, એડ્યુકેશનનો જમાનો છે, તો એ લેડીઝને યંગ વિમેનને what would be your suggestion so that they become independent, they are able to have a mind of their own, and they are able to establish a life of their own which is satisfying and which is fulfilling to a great extent? સાંસારિક જીવન તો છે જ, so what would be that away from this line of activity that you are doing? સો આઈ હેવ અ લોંગ વે ટુ ગો. હજી તો મારે ઘણું કરવાનું છે, પણ નાના મોઢે મોટી વાત કહું તો ત્રણ વસ્તુઓ મને અત્યારે એકદમ ટોપ ઓફ ધ માઇન્ડ છે, વિચ હેઝ હેલ્પ મી ઇન માય લાઈફ ઓલ્સો. વન ઇઝ એક્સપેક્ટેશન સેટિંગ. સો આપણે ઘણીવાર વી એક્સપેક્ટ અ લોટ ફ્રોમ પીપલ અરાઉન્ડ અસ, કે આ આમ જ હોવું જોઈએ, this is how it should look, this is how it should be, or this is how the person should behave with me. So I'm sorry to say, but ladies are influenced by Mills and Boon's books that you read in your teens. Is that Safed Ghoda Upar, all that stories that goes on Mills and Boon's? Is Right. that So we need to change. Now we need to yeah? change Cinderella stories also. Okay, નહીં, okay, એ બહુ જરૂરી થઈ ગયું છે હવે. So yeah. these expectations become a barrier to you sometimes. એની બદલે જો જેમ તમે બ્યુટીફુલ કોન્સેપ્ટ ચાલુ કર્યો છે કે નોખી માટીના નોખા માણસો, તો એકચ્યુઅલી everybody around us is નોખી માટીના નોખા Is માણસો, unique. and Is unique. everybody has a Yeah, different psychology, different yeah. thought process. True. તો જ્યારે તમે એક્સપેક્ટેશન સેટ કરો તો you set expectations from your own self rather than having those expectations કે આમ કરે, because then you get into that mode of depression sometimes. So you decide કે what should my approach be to handle this situation. That can take you very very far in life. The Yeah. second thing is context. કે if you decide કે મારે આ કરવું છે, સપોઝ આપણે એક નાગર છોકરી છે, હમણાં જ recently we met her on a panel also, કે she is a home baker. હવે એ કેક્સ બનાવે છે તો કોક વાર એવું લાગે ઓકે કેક બનાવે છે, એમાં મોટી વાત શું છે, but she has a context attached to it કે I want to give them quality, I want to give them live cakes, not something which is like સવારે કોઈએ સપ્લાય કરી હોય શોપમાં. So she has a context attached to her purpose. તો જ્યાં સુધી એક મુદ્દો નહીં હોય માઇન્ડમાં, તો we will just run it as like a typical salaried or self-employed profession, which is not done. And then the third is constant and consistent conversations. So whether it is networking, which women are, to be very honest, very poor at sometimes, કે મને ટાઈમ ન મળે, હું કઈ રીતે જઈ શકું, મારે ફેમિલી છે, you need to manage it, because if you want to grow big you have to meet people. કારણ કે તમે લોકોને મળો તો તમને નવા પર્સપેક્ટિવ મળશે, અને જે તમે પ્રોડક્ટ કે સર્વિસ બનાવતા હો એ લોકોને જેની જરૂરિયાત નથી કે લોકોનો જ પ્રોબ્લેમમાં આઈડેન્ટિફાઈડ નથી, તો then it will not work for you. So these three things are very very important to go anywhere in life. Oh, so well. CCC is what you're coding it, right? Excellent, brilliant. So I think this was an excellent conversation. Mitro, Priyanka has many years in front of her, on her small shoulders, if I can say that. She is having many stars, and I'm sure she will go on adding many stars and achievements. Already she has become the India's top finance professional and so many other things. I wish you all the best. And I hope આપણે આપણો જે program cross section of people જોશે, they will get a message out of this. So the last message, if you want to give to people, especially the youngsters, especially to our community members and to your friends and relations and whosoever, especially to women, that one message that is close to your heart, which is close to your passion and mission that you have in life. And we'll close with that. Yes. So આપણે જ્યાંથી શરૂઆત કરી ત્યાં જ પાછી જાઉં છું કે I said that I want to pursue something else, but I pursued something else and I found joy in both the worlds finally. તો એ જ રીતે if you want to really have a very good quality of life, whether in your profession or personally, lifelong learning is the only and only solution to succeed in life and have a joyful life ahead.
Absolutely, lifelong learning. I think, friends, thank you, Priyanka. It was an excellent conversation. Thank you so much for coming on this series. મિત્રો, એક વસ્તુ મેં ઓબ્ઝર્વ કરી છે ને which I want to share with you is કે આજના જમાનામાં ટિપિકલી ભણી અને નોકરી કરવી અને ઘર સંસાર કરવો કાં તો એક તરફ જવું એ કરતા પોતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી સેલ્ફ ડ્રીવન સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ થવું અને એમાં સક્સેસ થવું અને એના માટે જે 3C ની વાત કરી પ્રિયંકાએ એની ઉપર ધ્યાન આપવું would be the learning and would be something that we all need to digest at any whichever age you are. Absolute pleasure talking to you, Priyanka. I wish you luck, and I wish that more and more women understand finance and have finance conversations in their house and are able to make a positive contribution, even if they are finance professionals in whichever way are driven by life experiences, could be psychology, could be life lessons, could be lifelong learning experiences. Thank you so much. Definitely and surely, you truly are Noki Martina Nokamanas. I am very fortunate કે એક પોતે નોખી માટીના નોખા માણસે આ conversation કર્યું છે. That itself delights me a lot to be here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Jai Adkesh.